Hallo meine liebe Studenten, ich bin Rajveer, euer Deutschlehrer und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Schreiben Teil 2 B1. So as you can see in this style, guess the book. So here you will find a particular opinion of a person. So Sie haben im Fernsehen eine Diskussionssendung zum Thema Musik im Zeitalter des Internets gesehen. Im Online-Gästebuch der Sendung finden Sie folgende Meinung. Okay, so in this style, you saw a discussion program on TV about music in the age of the internet. Okay, and you are finding the following opinion of a person, and the person's name is Marcus. So here we will see. Die Musikindustrie hat jahrelang sehr viel Geld verdient und nicht immer mit Qualitätsmusik. So the music industry has made a lot of money for years and not always with quality music. So original CDs sind immer noch alles andere als preiswert. So original CDs are still cheap und endlich mal bietet uns das Internet die Möglichkeit. So finally Internet is offering us the possibility kostenlos Musik zu hören, to listen free music. Warum sollte man von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch machen? So this person is saying that why should not we make use of this opportunity? So you know that this person is in the favor of like whatever music we are listening from online platforms, and it is totally free also. So now we will write our own opinion for this theme. So before starting this second tile, you know that always remember that person's opinion is also correct in that way. So we will start with the person's opinion, always with that person's opinion, then we will give our opinion. So we can say Marcus Ansicht. Marcus Ansicht. This is very important word, Ansicht. So Marcus Ansicht über die vergangenen Gewinne and their Musikindustrie. Und die teuren Original CDs ist verständlich. Okay, so what we have written here, so Marcus Ansicht, so Marcus' opinion über die vergangenen Gewinne der Musikindustrie, like whatever gain or profits they made in the earlier time period, und die teuren Original CDs and the expensive original CDs ist verständlich. So we are agree with Marcus' opinion also. Now we will write something else. Aber Künstler. Künstler means artist. Müssen auch von ihrer Musik leben. Musik leben können, model verb at the end. Kostenlose Musik. Where we find the kostenlose Musik? So kostenlose Musik im Internet bedeutet oft. So what is the meaning of this kostenlose Musik im Internet? Of like das, we will use here das connector, das die Künstler nicht bezahlt werden. And this is very important point here, because you know that when we are getting this free music, then definitely these artists are not paid. Okay, so we have given here very strong point. Next one is start dessen können
Rather than this, können wir streaming Dienste. Dienste means services. Nutzen. We should use these services. Wo, where? Wo Künstler fair bezahlt werden. Okay, so this first paragraph is done. So Markus Ansicht über die vergangenen Gewinne, about the profit in the past. Gewinne der Musikindustrie und die teuren Original-CDs ist verständlich. So this is understandable. Aber Künstler, now we have started our opinion, to write our opinion. So aber Künstler müssen auch von ihrer Musik leben können. You know that leben and phone preposition is coming together, so it means to make a living. So aber Künstler müssen auch von ihrer Musik, so they are making a living from music, like it means they are earning money from music. So aber Künstler müssen auch von ihrer Musik leben können, but artists should also make money or make a living of their music. And always remember, phone is dative preposition, and in the dative, why we have used here ihr, because of we are talking about there, and er is used here because music is having feminine article. So in dative we use always er ending. Kostenlose Musik im Internet bedeutet of, like what is the meaning of free music? Das die Künstler nicht bezahlt werden. This is here passive, bezahlt, this is the participle y of bezahlen verb, and werden we have used here. Okay, so this is the meaning. What is the meaning of free music? That artists are not being paid. Stattdessen können wir streaming Dienste nutzen. Rather than these things, we can use streaming services. Wo Künstler fair bezahlt werden. So there they are paid fairly. Okay, so this first we have used here all these kind of things. Okay, and now you know that we will emphasize, we will be more focused on our opinion, and we will write about our opinion, and we are also going in the favor of artists. So es ist wichtig. Okay, so it is important. Die Künstler zu unterstützen. Unterstützen is very important verb here. It means to support. Why we should support them? Damit, so that, damit sie weiterhin. Weiterhin means like further. Gute Musik machen können. Always remember, whenever we are using music word, music noun, then we use always machen. Okay, so es ist wichtig, die Künstler zu unterstützen, damit sie weiterhin gute Musik machen können. Okay, next one, lasst uns. Also fair sein, so we should be fair, und Künstler für ihre harte Arbeit bezahlen. Damit, again we are using damit, sie uns, so that they mit ihrer Musik weiterhin begeistern können. Begeistern means to make us excited, curious. Okay, so these are the points you can write, and it is going a little bit lengthy. You can also add at the end like this. Lasst uns gemeinsam oder gemeinsam eine Musikwelt
Musikwelt fördern means carry out. Which music world? In their relative sets, in their Kreativität geschätzt und fair entlohnt wird. You know that lasst uns gemeinsam eine Musikwelt fördern. So we let us all work together to promote a music world in which Kreativität geschätzt und fair entlohnt wird. So where the creativity will be valued, geschätzt means valued, and fairly rewarded. Entlohnt means rewarded. Okay, so now we will discuss the entire Meinung, opinion. Okay, here you can see. Now we will discuss about some points also. And always remember, suppose you are writing, okay, in the exam. So you have to be very focused on one thing here first. You know that this text is all about artists. So when it is all about artists, so they are plural. So we have to be always focused on they. They will be used as sie, and there will be used with ihr, and it will be small. And for them we will use in accusative sie, small, and for dative we will use ihnen. So wherever we want to say there, we will use ihr. So this is very frequently we have also used in our theme, in our opinion here written. Okay, so here Markus Ansicht über die vergangenen Gewinne. Always remember, whenever we are talking about Ansicht means opinion. So we always use über preposition. So whatever opinion we are talking about, we always use über preposition. So here you can see über, and über is here accusative. So Markus Ansicht über die vergangenen Gewinne der Musikindustrie. So this is here genitive. Okay, like about the past profit of music industry, or you can use von also here. Und die teuren Original-CDs ist verständlich. So you know that this entire thing is subject. So Markus Ansicht über die vergangenen Gewinne der Musikindustrie und die teuren Original-CDs ist verständlich. Okay, so what is the subject here? Markus Ansicht. Only one subject is there, Markus Ansicht. So that's why we have used here ist. Sometimes students are confused in these many lengthy sentences, but you know that here subject is only Markus Ansicht. And after that, whatever you are saying, it is covered by über preposition. Über die vergangenen Gewinne der Musikindustrie und die teuren Original-CDs. So all these things are covered by über preposition, and only Markus Ansicht is subject here. So that's why we have used here ist and verständlich. Okay, aber Künstler müssen auch von ihrer Musik leben können. So here we can see von is dative preposition and ihr is used for their. Earlier we discussed it now. So we will in this writing we will only talk about their. So von ihrer, er is coming because of the feminine Musik. Musik is feminine article. So von ihrer Musik leben können. Kostenlose Musik im Internet bedeutet oft. Das connector is using here. Okay, so das connector we have used here. Subject is die Künstler nicht bezahlt werden. So this conjugated werden is at the end. Stattdessen, rather than. Stattdessen means rather than. And you know that this is like a second verb, conjugated verb will be at the second position here, model verb. So stattdessen können wir Streaming-Dienste nutzen. Okay, so when we are using gadgets, then we use benutzen, but when we are talking about like kind of things only, then we use only nutzen. So wo Künstler fair bezahlt werden. So this is indirect question. So in the indirect question also we consider as a connector. So conjugated verb at the end. Next you can see here
Es ist wichtig. What is important? Die Künstler zu unterstützen. So we have used here zu plus infinitive. So what is important? So always remember when you are using this kind of sentence, so es ist wichtig, then you have to make a comma here, and after that you will explain everything in detail. Like es ist wichtig, die Künstler zu unterstützen, to support the artists. Why we should support them? Damit we are using connector, so that, it means so that. So damit sie weiterhin gute Musik machen können. So this conjugated modal verb is at the end of sentence because of damit. Lasst uns also fair sein und Künstler für ihre harte Arbeit bezahlen. Okay, ihre harte Arbeit, für is accusative preposition, and ihre we will always use because there, always we will use here in this Meinung there, because we are talking about artists. So ihre harte Arbeit, for their hard work, we have to pay, we should pay. Damit sie uns mit ihrer, mit is dative preposition, so ihre will be always there, and er ending again because of the Musik ist feminine. Weiterhin begeistern können, so they can make us like exciting, curious. Okay. Lasst uns gemeinsam eine Musikwelt fördern. Fördern means to carry out or promote. So lasst uns gemeinsam eine Musikwelt fördern. So we should promote a music world. In there, so this is used here, relatives arts. So in there, which word? In there, Kreativität geschätzt. This is very good word here. Geschätzt und fair entlohnt wird. Okay, so both of the verbs are here very important. Schätzen, geschätzt und entlohnen. So geschätzt means like they are making their music, so we should value their creativity. Valued. And entlohnt means rewarded. Okay, so lasst uns gemeinsam eine Musikwelt fördern, in der Kreativität geschätzt, this is perfect, Partizip 2, und fair entlohnt wird, and here you can see conjugated verb at the end of sentence. This sentence is in passive, so always remember you have to use variety of sentences, like not only connectors but also some passive and zu plus infinitive, umzu, damit. So all these things are very important. Okay, so overall we have written this. So Markus Ansicht über die vergangenen Gewinne der Musikindustrie und die teuren Original-CDs ist verständlich. So first you know that we were positive about Markus' opinion also. So it is not like in the starting only you are going negative with the points, with that person's opinion. Aber now we can talk about our own opinion. Aber Künstler müssen auch von ihrer Musik leben können. So kostenlose Musik im Internet bedeutet oft, dass die Künstler nicht bezahlt werden. Stattdessen können wir Streaming-Dienste nutzen und wo Künstler fair bezahlt werden. Okay, so this is now our opinion. Es ist wichtig, die Künstler zu unterstützen. Unterstützen is very important verb here. Damit sie weiterhin gute Musik machen können. Lasst uns also fair sein und Künstler für ihre harte Arbeit bezahlen. Damit sie uns mit ihrer Musik weiterhin begeistern können. Und am Ende, lasst uns gemeinsam eine Musikwelt fördern, in der Kreativität geschätzt und fair entlohnt wird. Okay, so this was the opinion, our opinion. I hope you understand like in which way you need to write your opinion, and you know that in this writing series, day by day, I think you are improving your writing skills, and if you want to learn like in proper way, then you can join our online batches available. Tschüss, bis zum nächsten Mal.